ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ಮೇರ್ವೆ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 2026ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಅಂಗೀಕಾರ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನಿತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಚರ್ಚೆ. ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ 2 ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವು. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಂಸತ್ತು 2026ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆಳಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು 6 ರಾಜ್ಯಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 1111 ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 557 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು, 188 ಪೊಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 366 ವೆಚ್ಚ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಘೋಲಂ ರೆಜಾ ಸುಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಲಾರಿಜಾನಿ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಜಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಉನ್ನತ ಇರಾನಿನ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಟೆಹರಾನ್ನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಡಿಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿಜಾನಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಟೋ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇರಾನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್ ನಗರದ ಭಾರೀ ಭದ್ರತೆಯ ಹಸಿರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಾಗ್ದಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿ-ರಾಮ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಂದರು, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 161 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ವರ್ಗವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುಮತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮೋದಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಹಸಿರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶವು ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ, ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಉಪವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಲಿಮೋವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ, ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪಾಲೈಸ್ ಡೆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 2026 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ತನ್ನ 2 ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಆದ ಶ್ರೇಯಾನ್ಶಿ ವೆಲಿಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ 21-19, 17-21, 21-13 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಆಕರ್ಷಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಏಯೋ ಜಿಯಾಮಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೇಯ ಲೈ ಫೋ ಯು ಮತ್ತು ಸೈ ಪೂ ಚೆಂಗ್ ಜೋಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪೋಚಾನಾ ಮತ್ತು ಅಚ್ಯುತಾದಿತ್ಯ ರಾವ್ ದೊಡ್ಡವರಪು ಅವರನ್ನು 21-7, 21-9 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋದ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಕಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು BWF ಸೂಪರ್ 300 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ, ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 2 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ PV ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಓರ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪುರುಷರ FIH ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾವ್ರೆನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪುರುಷರ FIH ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಗಾಗಿ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ತಂಡಗಳನ್ನು ತಲಾ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 2026ರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಅಂಗೀಕಾರ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಚರ್ಚೆ. UAE ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ 2 ಉನ್ನತ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವು. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
ಸಮಯ 7:45. Ākashvāñi presents morning news. Good morning. I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi discusses West Asia conflict and security of Strait of Hormuz with UAE President. Iran confirms killing of National Security Chief Ali Larijani and head of Basij Force Ghulam Reza Soleimani in Israeli strikes. Election Commission deploys over 1,100 central observers for assembly elections of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Campaigning gains momentum for Kerala Assembly elections. Major political fronts release candidates list. High-level committee for Uniform Civil Code submits its final draft report to Gujarat government. And India's Ākashvāñi enters women's singles main draw at Orleans Masters Badminton Tournament in France. Prime Minister Narendra Modi spoke with the President of United Arab Emirates UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yesterday. In a telephonic conversation, both the leaders discussed the current situation in West Asia and security of the Strait of Hormuz. Mr. Modi said in a social media post that he reiterated India's strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives and damage to civil infrastructure. The Prime Minister said both the sides agreed on the importance of ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz. During the conversation, both the leaders reiterated the commitment to work together for the early restoration of peace, security and stability in the region. Iran has confirmed the killing of National Security Chief Ali Larijani and the head of the Basij Force Ghulam Reza Soleimani in an Israeli strike. Larijani was one of Tehran's most prominent figures in the ongoing war against the US and Israel and close confidant of slain leader Ayatollah Ali Khamenei and his son Mojtaba. The confirmation comes hours after Israel said it eliminated two of the top Iranian security officials, including Larijani, in an Israeli strike aimed at weakening the Iranian leadership amid the ongoing conflict. Iran's Fars news agency said Larijani was targeted by American and Israeli fighter jets while he was at his daughter's house in the Pardes district east of Tehran. Iraq's capital Baghdad has been rocked by a series of explosions close to the US embassy yesterday in the city's heavily fortified green zone as the rapidly escalating US-Israeli war on Iran continued to spill over the border. Security sources said that at least 3 explosive drones also targeted a US diplomatic facility near Baghdad International Airport, activating C-RAM air defense systems. A fire also broke out near the central bank in the Al Jadiyara district, where debris from an aerial object had fallen close to the building's main gates, citing Iraqi authorities. There were no immediate reports of casualties from the attacks. US President Donald Trump has said that most NATO allies have declined to join the US military operation against Iran, criticizing the alliance and asserting that Washington does not need foreign support. He added that despite their reluctance, almost every country strongly agreed with what US is doing and that Iran cannot in any way, shape or form be allowed to have a nuclear weapon. The war is proceeding very, very strongly. We're doing very, very well. Iran, knocking the hell out of them, and you have to do that. We can't let them have a nuclear weapon. They were 2 weeks away from having a nuclear weapon. They were sending missiles, ballistic missiles, powerful missiles to all of their neighbors, and for the most part, they were supposed to be somewhat friendly.
Nominations is March 23. The announcement of the initial candidate list by major friends has intensified campaign activities. Informal campaigning had already been progressing in many regions even before the official declarations were made. The LDF and the NDA had earlier released their first lists. Yesterday, Congress, the prominent constituent of the UDF, announced a list of 55 candidates. The BJP announced a list of 47 candidates on Monday. Vidhi M. Palluruthi, Ākashvāñi News, Thiruvananthapuram. In Assam, senior Congress leader and Lok Sabha MP Pradyut Bordoloi has resigned from the party. In a letter addressed to Congress President Mallikarjun Kharge, Bordoloi announced his decision to step down from all posts, privileges and his primary membership of the party. Mr. Bordoloi represents Nagaon Lok Sabha constituency. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Neha, your new car and that status. I wish I had taken commerce. Who said CS is only for commerce students? I was from science stream myself. Really? Even art students can do it? Absolutely. Anyone can pursue CS. Why wait? Become a company secretary today. Start your corporate journey the right way. For detailed information, visit www.icsi.edu. In Gujarat, the High-Level Committee for the Uniform Civil Code submitted its final draft report to the Chief Minister Bhupendra Patel in Gandhinagar yesterday. The committee, led by retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai, prepared this report after conducting an extensive study and gathering public feedback across the districts of Gujarat. The draft report proposes a common legal framework for all religions and communities on matters including marriage, divorce, inheritance and adoption. A primary focus of the recommendations is to ensure equal rights and security for women. The committee highlighted that the draft also takes into account the unique geographical and cultural diversity of the state. Lok Sabha will take up discussion and voting today on the demands for grants under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for 2026-27. The House is also scheduled to take up discussion and voting on the demands for grants under the control of Home Ministry, External Affairs Ministry and Power Ministry. Replying to a discussion on demands for grants under the control of the Ministry of Railways in the Lok Sabha last evening, Minister of Railways Ashwini Vaishnav said the financial health of railways has improved significantly under PM Modi's leadership in the last 10 years. The financial health of the railways has improved significantly due to the efforts made over the past 10 years under the leadership of the Honorable Prime Minister. The railways has a strong focus on safety, passenger amenities and enhancing the facilities provided to passengers. Meanwhile, Parliament passed the Appropriation Bill 2026, with the Rajya Sabha returning it to the lower house after discussion yesterday. Lok Sabha had already given its approval to the Appropriation Bill. Bharat Tribes Fest 2026 will commence in the national capital from today to the 30th of this month, showcasing the cultural heritage and entrepreneurship of tribal communities. The fest is being organized by Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India at Sundar Nursery and will be inaugurated by the Union Tribal Affairs Minister UL Oram. This fest will feature over 200 stalls representing 78 Vandhan Vikas Kendras and more than 300 tribal artisans from across the country. Sikkim Prerna Sthal is set to be inaugurated today at Bardang in the presence of Governor Om Prakash Mathur. A report. In October 2023, a devastating glacial lake outburst flood (GLOF) struck Sikkim, causing large-scale destruction. 22 Indian Army soldiers deployed on duty made the supreme sacrifice. To honor their sacrifice, Sikkim Prerna Sthal at Bardang was conceptualized. The first memorial complex was inaugurated by Union Minister of Defence Rajnath Singh on 11th October 2024.
In 2025, a high-mast national flag was hoisted. In 2026, recognizing Bardang as a gateway to Sikkim, an expanded memorial complex named Sikkim Prerna Sthal has been developed. The site forms part of the Ranbhoomi Darshan initiative, promoting battlefield tourism, including development of locations such as Dokala and Chola tourist viewpoints. With Manas Pratim Sharma, Moinak Chatterjee, Ākashvāñi News, Gangtok. In BWF Super 300 badminton tournament, Ākashvāñi has entered the women's singles main draw at the Orleans Master 2026 after winning both her qualifying matches yesterday. Ākashvāñi will now take on Yeo Ya Min of Singapore in the first round. Kidambi Srikanth, Ayush Shetty, Malvika Basod, Anmol Karb and Tanvi Sharma will begin their campaigns today. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal. Thank you, Pramod. Almost all newspapers report on the killing of Iran's security chief Ali Larijani. The Hindustan Times headlines, Iran rejects talks as Israel says it killed security chief, while the Times of India headlines, Larijani, security chief who was running Iran, killed, says Israel. Another prominent story covered in most newspapers is Pakistan's barbaric airstrikes on a drug rehabilitation hospital, resulting in the death of 400 people. The Pioneer headlines, 400 killed in Pak strike on Kabul hospital, India slams barbaric act, while the Indian Express says, Pak strike on Kabul hospital kills 400, massacre dressed up as operation, says India. The Tribune in a story says future civil servants advised to pause and post wisely on social media, even as the story of a man killing himself with a gun while doing a video for social media is covered in all newspapers. And finally, the editorial in the Indian Express titled Uncertainties over US Deal and India's Challenge writes that the implications of the US Supreme Court ruling that struck down President Donald Trump's policy of reciprocal tariffs are unfolding across the world. A few days ago, Malaysia's Investment, Trade and Industry Minister is reportedly to have said that the deal between the two countries was null and void following the US court's decision. The paper concludes that in this unpredictable environment, India must use the space available to it to negotiate for greater market access. Its approach must be guided by the objectives of seeking predictable, transparent and stable trade relations. And with that, it's back to you, Pramod. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi discusses West Asia conflict and security of Strait of Hormuz with UAE President. Iran confirms killing of National Security Chief Ali Larijani and head of Basij Force Gholam Reza Helwani in Israeli strikes. Election Commission deploys over 1,100 central observers for assembly elections of Assam, Keralam, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. Campaigning gains momentum for Keralam Assembly elections. Major political fronts release candidates' lists. High-level committee for Uniform Civil Code submits its final draft report to Gujarat government. And India's Ākashvāñi enters women's singles main draw at Orleans Masters badminton tournament in France. And with that, we end the morning news. Have a nice day.